穷酸画家为了维持生计，不得不丢下独居的老母亲，只身前往偏远的乡下，为乡绅的2个侄女担任水彩画老师。原以为这只是一份为期4个月的短暂工作，然而自从他接到受聘书的那刻起，他与另一个女人命运的齿轮便开始同步转动，冥冥之中紧紧交织。在告别母亲后，沃特登上了前往坎伯兰的火车，窗外的湖光山色旖旎如画，可他却无暇欣赏。他固执地认为，离开艺术土壤丰厚的城市，无异于一场对才华的流放。而那位素未谋面的雇主，想必也是个毫无鉴赏力，只懂炫耀财富的暴发户。然而当不远处一座宏伟而深沉的建筑映入眼帘时，沃特才猛然惊觉，自己对这位雇主的财力与品味的想象恐怕是完全错了。尤其是庄园大门缓缓开启，3名仆人训练有素地走出来，这种阵仗与沃特的寒酸形成鲜明对比，让他一度有些不知所措。 Welcome to Limerick, sir. Thank you. 庄园的外部只是让沃特略感惊讶，而内部的奢华与雅致才真正让他瞠目结舌。这哪里是宅邸，分明是一座收藏丰厚的艺术馆。对比之下，他从前的狭隘想象竟显得如此可笑。沃特受雇前来的任务不仅是当绘画老师，同时还要给庄园主人费尔利先生修复他的私人藏品。在去画室的路上，沃特无意间看到最里面房间里坐着的一位姑娘，她正将脚踩在椅子上，专注地系着鞋带，那种旁若无人的姿态全然不顾及所谓的淑女风范。Mr. Hartright, allow me to introduce myself as one of your pupils. You're one of the nieces? I'm Marian Holcomb. The other niece, my half-sister, is Miss Fairley. Please. 在玛丽安的说明下，沃托心里的脉络才逐渐清晰。费尔利先生唯一的侄女名叫劳拉，而玛丽安则是劳拉同母异父的姐姐。两人虽为姐妹，家境却完全不一样。玛丽安的父亲清贫，没有留下任何遗产，但劳拉却继承了生父留下的一笔巨额财富。尽管不是同一个父亲，但姐妹俩的关系却非常要好。尤其是在母亲去世后，玛丽安更是秉持着长姐如母的信念，将乖巧的妹妹照顾得无微不至。Everyone thinks me crabbed and odd, with perfect justice. Everyone thinks her sweet-tempered and charming. In short, she's an angel. And I'm... 玛丽安从见面开始便一直说个不停，但沃特却并不觉得厌烦。相反，从她的喋喋不休里可以感受到一种不拘小节的坦诚，也让沃特觉得这个姑娘真诚的可爱。在这座庄园里，玛丽安虽然身为外姓人，处境却有些微妙。因为费尔利先生不喜欢交际，迎宾待客的职责便顺理成章握在他的肩上，由他代为操持。在他的引荐下，沃特终于见到了自己的另一位学生劳拉。然而当目光触及凉亭里一袭白衣的身影后，沃特呼吸仿佛瞬间停止，瞳孔也跟着骤然放大。几天前，几位至交好友为沃特举办了一场欢送宴，众人把酒言欢，直到深夜才一一散去。然而就在沃特独自往家走时，却隐约感到有人在暗中跟随。他猛地转过身，没想到跟踪者竟是一位身着白衣、神色怯生生的女子。 Will you help me find a fly or a carriage? Yes. Promise you will let me leave you when and how I please. I want for nothing else. Will you promise? Of course. 沃特不明白他为何深夜独自在此寻找车辆，只是察觉到他浑身都透着戒备。他试图探问对方的姓名，可女人却答非所问，转而打听他的住处。当沃特提及即将动身前往坎伯兰的里蒙里基庄园时，没想到他的情绪竟陡然一变，语调里充满了激动和追忆，声称自己曾经在那里生活过。他陷入喃喃自语，不断重复着那句我也曾被爱过，并反复念叨着弗朗西斯很好，弗朗西斯很慈祥这样的话语。然而沃特刚想进一步询问，他却像受惊的鸟一样突然转身逃离。等沃特追上来时，只见他已经匆匆跳上一辆马车，仿佛生怕被什么人追踪到一样。载着他的马车才消失在夜色里，另一辆马车便行色匆匆地驶过来，车上的人正像巡警急切地打探是否见过一位白衣女子。 If you or your men meet with the woman, you must stop and detain her at once. She is deranged and escaped from the asylum. She's a danger to anyone in her path. Very good, sir. 夜晚的经历以及白衣女子的话语都让沃特的疑云丛生，不知该相信谁的言辞。然而对方惊慌的神情却如同一道烙印，深深印在他的脑海，
不相信他是男人口中所谓的危险人物。沃特将此事如实告诉了玛丽安，他无论如何也不敢相信他的妹妹劳拉竟和那个神秘的白衣女子如此相像。 Did you ask her name? No, she was terrified. She made complete sense one moment and then not at all. She kept saying, France is good, France is loving. And it's particularly odd seeing your sister just now dressed in white. Yes? Well, the woman said that she always wore white. There was a similarity between the two of them. That poor girl, the worst of it was she had escaped from a lunatic asylum. Francis was our mother's name. 玛丽安推断白衣女子很可能和母亲相识，或许也确实如她所言曾经到过庄园。然而仅凭这些，她却无法判断对方的身份。正当两人的谈话刚进行到一半时，管家却突然来报，说菲尔利先生已经做好准备要接见客人。这位庄园主人与沃特的预想果然相差甚远，他并非满身铜锈的暴发户，而是一位白发苍苍、看起来温文尔雅的老绅士。So good to possess you at Limmeridge House, Mr. Cartwright. Pray sit down. You'll move the chair gently. The wretched state of my nerves, movement of any kind is exquisitely painful to me. 沃特小心翼翼将椅子搬过来，尽可能不发出一点声响。可让他没想到的是，就连正常的说话声，菲尔利先生都觉得过于响亮。沃特压低声音和他交谈，初到此地便感到了某种压抑。菲尔利先生让他不必过分拘礼，并表示在这座庄园里，没有人敢轻视一位艺术家，更不会有人把他当佣人一样看待。Would you put this tray of coins back in the cabinet for me? Certainly. And fetch me the one above. 沃特紧绷的神经才刚刚有所放松，不料费尔利先生便开始对他指手画脚，接连不断的琐碎吩咐，俨然将他当作自己的贴身仆人。而他先前的话此刻也显得尤为讽刺。沃特甚至没有片刻的喘息机会，便被要求投入珍贵藏画的修复工作。至于薪水问题，菲尔利先生则表示他可以与玛丽安商议，一切都交由她们姐妹处理。经过一整天精疲力竭的画作修复，晚餐时沃特终于获得片刻安宁，也第一次在宁静的灯火映照下看清劳拉真切的轮廓。 Mr. Hartright. Well, I'm Laura Fairley. I'm sorry I missed you at breakfast. It's a pleasure, Miss Fairley. Well, Marion thinks I sleep in too late, but I like to read in the mornings. Much of that reading is sleep. 姐妹俩和奶娘之间的亲切打趣，为庄园注入了难得的人情味，让沃特真切地感受到这里并非只有费尔利先生那种疏离的冰冷。由于深受神经衰弱的困扰，费尔利先生听不得任何稍大的声响，因此他几乎从不在外用餐，也极少踏出房门半步。晚餐结束后，劳拉主动坐到钢琴前，让优美的旋律如流水般环绕整个客厅，将餐桌上的温暖及欢快延续。她动人的琴声不仅令沃特沉醉，更在他心底漾开圈圈涟漪波动。 You have a gift, Miss Fairley. No, but it gives me great joy. It's not just the music, it's the colours I experience with each note. Does that sound strange? No. But sometimes when I'm drawing, the line dictates to my hand, and the subject begins to have its own life. 捕捉到两人之间的停滞与凝望后，玛丽安立刻插话进来，打破了微妙的气氛。第二天，姐妹俩兴致勃勃邀请沃特去海边写生，那里算是他们从小到大的秘密基地。趁妹妹走到一边时，玛丽安主动提起沃特所说的白衣女子。几年前她在巴黎求学时，母亲来信里确实提到过一个小姑娘，信中说那个孩子童年坎坷，反应也有些迟钝。母亲心有不忍，便经常把姐妹俩的旧裙子送给她。或许因为所赠送的白裙居多，从那时开始，她便执拗地只穿白色衣服。玛丽安表示会继续翻找之前的信件，看能否找到关于白衣女子的线索。果然在一堆珍藏的信件里，她真的发现了一个名为安凯瑟里克的名字。而更出乎意料的是，劳拉对此人竟然印象颇深。She was older than me, but she seemed younger.
I was wondering what happened to her. I think she died, Marion. The doctor said she had a weak heart. What made you ask about her? Walter saw a woman dressed all in white. It reminded me of that girl, Uma. 玛丽安生怕单纯的妹妹担心，便没有将事情的来龙去脉全盘告知，以免平添烦恼。然而劳拉说她似乎已经离世，沃特却坚称自己亲眼见过本人。这生死之谜的背后必定隐藏着不为人知的巨大秘密。他背着妹妹决定继续寻找线索，看此人究竟和他们家有何种关联。在此期间，沃特一边修复费尔利先生的画作，一边指导劳拉和玛丽安的绘画。与沉醉于绘画的沉静不一样，玛丽安显然更偏爱台球这类运动。清脆的撞击声与博弈中的国力和对抗才更契合他的性情。但劳拉却十分享受站在画板前的时光，更确切地说，是沉醉于沃特在他身后指导时，那稀有若无的气息拂过他的发梢。这份从未有过的亲密，让未经情事的他心如鹿撞。终于在某个瞬间，他情难自抑，微微侧手，将一吻轻轻印了上去。然而这亲密的一幕却恰好被玛丽安撞见，他沉下脸带走了妹妹，以不容置疑的口吻禁止他和沃特过分亲近。之后更是郑重地和沃特单独见面，向他揭示了关于劳拉身上的秘密。 You can never be alone with my sister again. You're only causing her more harm. I should have remembered my position, and for that I do apologize. It's not about social inequality. Laura's engaged to be married.